Okay, it is April 11th, 2019. It's 4:18 in the afternoon, 99% on the phone, and we're going to do Spanish reading, and we're going to do Matthew chapter 26. So, here we go. And it came to pass, when Jesus had finished all these things, he said unto his disciples, Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, Ye know that after 2 days the feast of the Ye know that after 2 days is the feast of the Passover, and the Son of Man is betrayed to be crucified. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo de Hombre será entregado para ser crucificado. Then assembled together the chief priests and the scribes and the elders of the people unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, and consulted that they might take Jesus by subtlety and kill him, y tuvieran consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. But they said, not on the feast day, lest there be an uproar among the people. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, there came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head as he sat at meat. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. But when his disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste? Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, Para que está desperdicio. For this ointment might have been sold for much and given to the poor. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y habráse dado a los pobres. When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? For she hath wrought a good work unto me. Y entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. For ye have the poor always with you, but me you have not always. Porque siempre tendríais pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendríais. For in that she hath poured this ointment on my body, she did it for my burial. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman have done, be told for memorial of her. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Then one of the 12 called Judas Iscariot, went unto the chief priest. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote,
fue a los principales sacerdotes, and said unto them, What will you give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for 30 pieces of silver. Y les dijo que me queréis dar, y yo os lo entregaré. Y ellos le sacaron 30 pieces de plata. And from that time he saw opportunity to betray him. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Now, the first day of the feast of unleavened bread, the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the Passover? El primer día de la fiesta de los pan sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿Dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Master saith, My time is at hand, I will keep the Passover at thy house with my disciples. Y él dijo, Ir a la ciudad a cierto hombre, y decirle, el maestro dice, Mi tiempo está cerca, en tu casa celebré la Pascua con mis discípulos. And the disciples did as Jesus had appointed them, and they made ready the Passover. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó, y prepararon la Pascua. Now when the evening was come, he sat down with the 12. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. And as they did eat, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que una de vosotros me va a entregar. And they were exceedingly sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I? Y estrecidos en gran manera, comenzó cada una de ellos a decirle, Soy yo, Señor. And he answered and said, He that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me. Entonces él respondiendo dijo, El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. The Son of Man goeth as it is written of him. But woe unto that man by whom the Son of Man is betrayed. It had been good for that man if he had not been born. A la verdad, el Hijo de Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre porque el Hijo de Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no había nacido. Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? And he said unto him, Thou hast said. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, Soy yo, maestro. Le dijo, Tú lo has dicho. And as they were eating, Jesus took bread and blessed it and broke it and gave it to the disciples and said, Take, eat, this is my body. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comer, esto es mi cuerpo. And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, Drink ye all of it. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, Bebid de ello todos. For this is my blood of the New Testament, which is shed for many, for the remissions of sin. Porque esto es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink new with you in my Father's kingdom. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que el día en que lo beba
nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. And when they had sung a hymn, they went out into the Mount of Olives. Y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night, for it is written, I will smite thy shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. Entonces Jesús le dijo, Todos vosotros os escandaleréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán separadas. But after I am risen again, I will go before you into Galilee. Pero después que haya resucitado, irá delante de vosotros a Galilea. Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet I will never be offended. Respondiendo Pedro, le dijo, Aunque todos se escandalizan de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesus said unto him, Verily I say unto thee, that this night before the cock crow, thou shalt deny me thrice. Jesús le dijo, De cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Peter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said the disciples. Pero le dijo, Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron los mismos. Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and said unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Gethsemane, y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí, entre tanto que voy allí ahora, y oro. And he took with him Peter and the 2 sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. Y tomando a Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecer y a angustiarse en gran manera. And he saith unto them, My soul is exceedingly sorrowful, even unto death. Tarry ye here, and watch with me. Entonces Jesús le dijo, Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velar conmigo.